Welcome back to Venkanna Englishguru. Friends, we are talking about English pedagogy. AP-TET 2017, mainly paper 3. వాళ్ళకి స్పెషల్గా పేపర్ 3 అని లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకి పెట్టారు. అందులో పెడగాజీ అనేటువంటి అంశం పైన 18 బిట్స్ అంటే కాంటెంట్లో 12 అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్లో 6. 12 ప్లస్ 6 18 బిట్స్ ఉంటాయన్నమాట పెడగాజీ అనేటువంటి అంశం పైన. సో 90 మార్క్స్ ఫర్ గ్రామర్, 90 మార్క్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్ పైన బిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ 30 మార్క్స్ ఫర్ తెలుగు అండ్ 30 మార్క్స్ ఫర్ సైకాలజీ. సో ఈ వీడియో మన డిస్కషన్ ఏంటి అంటే, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పేపర్ 3 ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ, ఇంగ్లీష్ మెథడాలజీ పైన బిట్స్ ఎలా ఇచ్చాడు, వాటి యొక్క స్టాండర్డ్ ఎలా ఉంది, ఆ విషయాలు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో బిఫోర్ వి గో ఇన్ టు ద టాపిక్, రిమెంబర్ ఆల్ ది టైమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ షేర్. మీకు చాలా మందికి నోటిఫికేషన్స్ రావట్లేదు సార్, మేము తెలుసుకోలేకపోతున్నాం లైవ్ అని అంటే మీకు అక్కడ బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అండ్ రింగ్ ద బెల్ సో దట్ యూ విల్ గెట్ నోటిఫికేషన్స్. ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే, అండ్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు టీచ్ యూ సంథింగ్, బట్ నియర్లీ 40 to 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వితౌట్ సబ్స్క్రైబింగ్ దే బీన్ వాచింగ్. సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా చూస్తున్నారు. అందుకే సబ్స్క్రైబ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు బి అన్ ఇంగ్లీష్ టీచర్, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు improve your proficiency of language, or if you really want to improve your knowledge of English pedagogy or English grammar or English literature, this is going to change your fate. Remember, fate మారుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, getting a job is different and getting knowledge is different. I am not teaching you knowledge, I am teaching you marks that will be very useful to have good score so that you will get a job. చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చాలా కష్టమైన పని ఏంటంటే, గెటింగ్ ఎ జాబ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ వెరీ సింపుల్. నాలెడ్జ్ నేను చెప్పాను, చాలా మందికి తెలిసిందే. ఐడిడి, ఎంఏ, ఎంఈడి, పిజిసిటీ, ఎంఫిల్, పిహెచ్డి చదువుకుంటూ పోతే అయితేనే ఉంటుంది, కానీ జాబ్ తెచ్చుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. యూ కెన్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ బట్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ జాబ్. అలాంటిది మీకు యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డ్యూ టు COVID-19, ఎందుకంటే చాలా మందికి రకరకాల కష్టాలు నష్టాల్లో ఉన్నారు. అండ్ COVID-19 టాట్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పింది. కొంచెం చెప్తే వీళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు, రేపు జాబ్ వస్తుంది. ఒక మార్కుతో జాబ్ పోగొట్టుకునే వ్యక్తులకి ఆ ఒక మార్క్ నా వల్ల వస్తే చాలు, అదొకటి చిన్న ఆశ. అది వస్తుంది, డెఫినెట్గా వస్తుంది. అందుకే రిమెంబర్ ఆల్ ద టైమ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు అండ్ షేర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు నిజంగా బెల్ కనుక కొట్టకపోతే రింగ్ ద బెల్ అండ్ get the notifications and change your fate, at least in 2022 and 2023. Okay now friends, and we are talking about English pedagogy in paper 3 of 2000 AP-TET 2017 paper. English paper మనం చూస్తున్నాం, చూడొచ్చు. కంప్లీట్గా ఈ సైకాలజీ ఫస్ట్ 30 మీకు తెలిసిందే. ఫస్ట్ 30 ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సైకాలజీ. నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ 30 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఆ 30 మార్క్స్లో ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ వస్తుంది, ఇంగ్లీష్ తర్వాత తెలుగు ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు 30 మనం గ్రామర్ డిస్కస్ చేయము, మన ఫోకస్ ఓన్లీ పెడగాజీ. రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ 30. నెక్స్ట్ 55 నుంచి 55, 56, 57, 58. అండ్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఎరా టు సాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఎడ్యుకేషన్, క్యాబ్ అంటే సెంట్రల్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దీని ఎక్స్పాన్షన్ కూడా అడిగాడు. అండ్ ప్రపోజ్డ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా ఇన్ 1956, ఐడెంటిఫై ఇట్. క్యాబ్ ఏం ప్రపోజ్ చేసిందని అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ అబౌట్ యూనిట్ 1లో నుంచి మనకు బిట్ ఇచ్చాడు. క్యాబ్ ఏం ప్రపోజ్ చేసిందంటే 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా ప్రపోజ్ చేస్తుంది ఇన్ 1956. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద పోయెట్ హూ క్రానికల్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్, జాన్ మిల్టన్ అనమాట. ఇది కొంచెం హిస్టరీ రిలేటెడ్ బిట్, ఇది లిటరేచర్ రిలేటెడ్ బిట్. ద నంబర్ ఆఫ్ ఫోనెమ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్, వెరీ సింపుల్ బిట్, 44. ఫోనెమ్స్ అంటే సౌండ్స్ 24 కాన్సనెంటల్ అండ్ 20 వావెల్ సౌండ్స్. అవుట్ ఆఫ్ 20, 12 ప్యూర్ వావెల్స్ అండ్ 8 డిప్థాంగ్స్. జనరల్ బేసిక్ బిట్ ఇది. అలాంగ్ విత్ ట్రాన్స్లేషన్, వాట్ ఇస్ ద ప్రిడామినెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్? ప్రిడామినెంట్ అంటే ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్లేషన్తో పాటు గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్కి మరో పేరు ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్. ఈ ట్రాన్స్లేషన్తో పాటు ఇంకొక ప్రధానమైన లక్షణం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఆన్సర్ కాంప్రహెన్షన్. పిల్లోడికి అర్థమైందా, చదివి అర్థం చేసుకున్నాడా, చదివి రాశాడా అనేది ముఖ్యం. అండ్ ట్రాన్స్లేట్ చేయగలిగాడా, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్సర్ కాంప్రహెన్షన్. నెక్స్ట్ వొకాబులరీ ఇన్ ఏ గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్ షుడ్ బి, మంచి పుస్తకంలో వొకాబులరీ ఎలా ఉండాలి. దిస్ ఈస్ అబౌట్
teaching vocabulary, selected and graded, simple and easy, casual and friendly, difficult and usual. So answer for last two kaadu. Answer selected. Vocabulary in a good textbook should be always selected and graded. చక్కగా సెలెక్ట్ చేయాలంటే అకార్డింగ్ టు బిఎఫ్ స్కిన్నర్, అకార్డింగ్ టు బండూర్, అకార్డింగ్ టు వాట్సన్, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ టు బి అప్లైడ్. గ్రేడేషన్ ఎలా గ్రేడేషన్ చేయాలి? కోల్బర్గ్ థియరీ ఉంటుంది, మన మెంటల్ థియరీ, కాగ్నిటివ్ థియరీ, జీన్ పియాజెస్ థియరీ, కోల్బర్గ్స్ మోరల్ థియరీ, వాటి ఆధారంగా గ్రేడ్ చేయాలి. ఎలా గ్రేడ్ చేయాలి? సింపుల్ టు కాంప్లెక్స్, ఈజీ టు డిఫికల్ట్, కాంక్రీట్ టు అబ్స్ట్రాక్ట్, నోన్ టు అన్నోన్ అండ్ లర్నబిలిటీ, టీచబిలిటీ, ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. అందుకే vocabulary in a good textbook should be always selected and graded. So answer 1 అవుతుంది. The syllabus which organizes a few items of grammar which are helpful in performing a language function. గ్రామర్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? ఆస్కింగ్, గ్రీటింగ్, రిక్వెస్టింగ్, అపోలజైజింగ్, ఇన్వైటింగ్, అగ్రీయింగ్, డిసగ్రీయింగ్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో అలాంటి సిలబస్ ఏమంటారు? గ్రామాటికల్ సిలబస్ అంటే పూర్తి గ్రామర్ సిలబస్ కాదు. సిచ్యువేషనల్, దెర్ ఆర్ నో సిచ్యువేషన్స్ ఎట్ ఆల్. సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫంక్షనల్ సిలబస్ అనమాట. అంటే టీచింగ్ గ్రామర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాటిస్ఫై డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎవ్రీడేస్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. సో ఆన్సర్ అండ్ 3. So చూడండి ఎంత సింపుల్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫంక్షనల్, దిస్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ అండ్ గ్రేడెడ్, అండ్ దిస్ ఈస్ కాంప్రహెన్షన్, అండ్ హియర్ 44, హియర్ జాన్ మిల్టన్. ఇది కొంచెం కష్టమైన బిట్, ఓన్లీ లిటరేచర్ వాళ్ళకి కాబట్టి కొంచెం డెప్త్కి ఇచ్చాడు అనమాట. సో హియర్ 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఇది ఓన్లీ జనరల్ ఇంగ్లీష్లో బాగా అడిగింది. నెక్స్ట్ కాంటెంట్లో ఉంటాయి 12. చూడండి, నెక్స్ట్ తెలుగు వస్తుంది. తెలుగు మనకొద్దు, తెలుగు క్రాచ్ చేసి మనం కిందకి వెళ్ళిపోదాం. తెలుగు తర్వాత ఇంగ్లీష్ కాంటెంట్, గ్రామర్ మనకొద్దు ఇప్పుడే. And we are not going to talk about grammar. I'll speak to you, I'll give you responses, but our target is on identify the phonetic transcript of the word perhaps. Okay, perhaps. Ka cha ta ta pa fa sa sha ha sa. So ikkada sane perhaps and perhaps. So answer not 1, not 4, perhaps. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 3 అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై ద సౌండ్ ఆఫ్ ద సఫిక్స్ ఈడి ఇన్ ద వర్డ్ నీడిడ్. ఇక్కడ నీడెడ్ అనొద్దు, ఏమనాలి? నీడిడ్, నీడిడ్, డిసైడెడ్, కాంటాక్టెడ్, వాంటెడ్, నాట్ వాంటెడ్, ఇడ్ అవుతుంది అనమాట. చాలా సందర్భాల్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 2004 ప్రతిసారి అడిగే బిట్ అనమాట అలాంటిది. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనకి ఇక్కడ చూడండి. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్. టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే టు మేక్ పీపుల్స్ అక్వైర్ 4 లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్: లిస్నింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్. నెక్స్ట్ ద స్కిల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఆడియో లింగ్వల్ మెథడ్. ఆడియో అంటే వినడం, లింగ్వా దట్ ఈస్ యూజ్డ్ విత్ ద టంగ్ అంటే లిస్నింగ్ అండ్ స్పీకింగ్. ఎక్కడ? ఆన్సర్ లిస్నింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ టూ. నెక్స్ట్ అప్రిషియేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ వైల్ టీచింగ్ ఆర్ రీడింగ్ పోయిట్రీ. ఎక్కడ ఉంది? పోయిట్రీ ఉందా? పోయిట్రీ అనమాట. పిల్లలకి ఇమాజినేషన్, అప్రిషియేషన్ ఇలాంటి స్కిల్స్ నేర్పించేటువంటి బెస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే టీచింగ్ పోయిట్రీ. లాంగ్వేజ్ ల్యాబొరేటరీ ఇస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ యూ క్యాన్ కీప్ ఆల్ ద రిక్వైర్డ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్. నో. హ్యావ్ ఆడియో మెటీరియల్స్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పీచ్. నో. యూజ్ లైక్ ఏ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ. హ్యావ్ విజువల్ మెటీరియల్స్ అండ్ వర్కింగ్ మోడల్స్. ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యావ్ ఆడియో మెటీరియల్స్ ఫర్ ప్రాక్టీసింగ్ స్పీచ్. ఎవ్రీ గుడ్ పీస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఈజ్ మార్క్డ్ బై కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అండ్ పంక్చువేషన్. మంచి రైటింగ్ ఉండాలంటే కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఉండాలి, పంక్చువేషన్స్ ఉండాలి. డాక్టర్ సిజే డాట్సన్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ బైలింగ్వల్ మెథడ్. ఉందా? ఆన్సర్ 4. సిజే డాట్సన్, బైలింగ్వల్ మెథడ్. స్ట్రక్చరల్ అప్రోచ్, చార్ల్స్ కార్పెంటర్ ఫ్రైస్. మైక్రో టీచింగ్, బిఎఫ్ స్కిన్నర్, మన వాడుడే బిఎఫ్ స్కిన్నర్. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్, మన హెన్రీ షార్ప్ అండ్ లార్సన్ అండ్ ఫ్రీమ్యాన్ అనమాట అది రాసింది. In a dictionary, at the top of every page, we find 2 words in bold letters. One is at the left side, another one is at the right side. These words are called head words or guide words. Option head words or guide words. ఈ రెండిటి యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే these words help you to locate the words in the page. So answer guide words or head words. The tests that aim at identifying learners' strengths and weaknesses. Diagnostic, లోప నిర్ధారణ మాత్రికలు. Language is primarily spoken form. This statement highlights the importance of oral work. Language is primarily spoken, which means you need to listen, you need to speak oral.
In realizing the communication aim, one of the following is most important. పిల్లలకి కమ్యూనికేటివ్ స్కిల్స్ నేర్పించాలంటే ఏది ఇంపార్టెంట్? గ్రామర్ సీక్వెన్సెస్, స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్, వొకాబులరీ అక్విజిషన్, రిటన్ లాంగ్వేజ్. ఆన్సర్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్. కమ్యూనికేషన్ రావాలంటే ఫస్ట్ స్పోకెన్. The aspect to be concentrated while teaching the skill of reading to peoples. పిల్లలకి రీడింగ్ నేర్పించేటప్పుడు దీనిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద వర్డ్స్, రీడింగ్ స్లోలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ, రీడింగ్ విత్ డైరెక్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ, రీడింగ్ క్విక్లీ. కొట్టేసేది రీడింగ్ క్విక్లీ అస్సలు ఫోకస్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ రీడింగ్ స్లోలీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ. నో, రీడింగ్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ అకార్డింగ్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ద రీడింగ్ లెవెల్ ఆఫ్ ద లెర్నర్, నాట్ స్లోలీ. ఈ రెండు రాంగ్. ఆన్సర్ ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ ద వర్డ్స్, రీడింగ్ విత్ డైరెక్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అండ్ ఫ్లూయెన్సీ. బెస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్. డైరెక్ట్గా మనం ఎంత అర్థమవుతుందో అంత చదవాలి, ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా చదవడానికి ట్రై చేయాలి, ఫ్లూయెంట్గా. నథింగ్ కెన్ బి లెర్న్ పర్ఫెక్ట్లీ, వాట్ ఎవర్ ఈస్ లెర్న్డ్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్గాటెన్. ద టైప్ ఆఫ్ టీచింగ్ required to correct this learning is remedial teaching. ఉందా ఆప్షన్? రెమీడియల్ టీచింగ్. ఈ 4 టెక్నిక్స్ అనమాట. రెమీడియల్, రెసిప్రోకల్, రిఫ్లెక్టివ్, రీటీచింగ్ ఆర్ యాక్షన్ రీసెర్చ్. 4 మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నిక్స్ దట్ ఆర్ ఇన్క్లూడెడ్. వీటిపైన మీరు ఫోకస్ పెట్టాలి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? రిమెంబర్ ఆల్ ద టైమ్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెంకన్న ఇంగ్లీష్ గురు ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఆన్ English methodology, English literature, English grammar for all different examinations. See you